మీ మోకాల నొప్పులకు ఎటువంటి సర్జరీ లేకుండా ఎపియాన్ పెయిన్ క్లినిక్ అందిస్తున్న అత్యాధునిక చికిత్స. Hi sir. Hi, how are you doing? Fine sir. Sir, నాకు ఒక స్మాల్ డౌట్. What is your diet secret food? Daily తీసుకునే ఫుడ్ అసలు ఏంటని? I'm a vegetarian. I don't eat meat. I don't eat non-veg, and always been very disciplined about my diet. So I think what you eat is what you look. Okay. Right. బట్ మేము చిన్నప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని చూస్తున్నాం, మీరు ఎలా ఉన్నారు, మేము ఇంకా పెరిగిపోతున్నట్టు మాకు అనిపిస్తుంది. No, I think fitness is something that is everyone's job. Whether you are a journalist, whether you are an actor, just you also need to get fit and hit the gym very, very soon. But like I said, in today's generation, it's very important to take care of yourself and eat right. ఓకే సార్, కరోనా టైంలో మీరు చేసిన పనుల వెనుక ఎవరు మీ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? I think a common man was my inspiration. Every needy person in this country who needed a help was my inspiration to do something. And the kind of blessings that I got inspired me more. Okay. And yes, my mother and father are the ones who taught me to give back to the society, and I'm following their path. రీసెంట్గా మీరు ఫిష్ వెంకట్ గారి ఫ్యామిలీకి కూడా హెల్ప్ చేసి వచ్చారు. అంటే లేట్ అయింది అనుకోవచ్చా, బట్ మీ దాకా ఇన్ఫర్మేషన్ అందేసరికి రీసెంట్గా హెల్ప్ చేశారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు. No, I just met the family now. After coming from the airport, I went to their house. I wanted to meet them. Fish Venkat was a great guy. He had worked with me in movies. I wanted to see his family so that wherever he's in the heavens, he will see that friends are there for the family. And I showed the family also that any kind of help they need in education, jobs, in living, I'm there for them. Just call me and I'll make it happen. సేవా కార్యక్రమాలు చేసేటప్పుడు వేరే వాళ్ళ నుంచి ఎవరైనా విమర్శలు వస్తే ఎలా డీల్ చేస్తారు? విమర్శలు ఏమైనా నెగిటివ్ అలాగా విమర్శలు వస్తే ఎలా డీల్ చేస్తారు? అంటే మీరు సేవ ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా విమర్శలు వస్తే ఎలా డీల్ చేస్తారు? నెగిటివ్ ఇట్లాంటి రూమర్స్ కానీ అలాగా. When you do good, yes. So I think when you do good, when you help people, it doesn't really matter what people negative comments other side. Yeah, no, I don't think so there are any negative comments. People love when you help others, and I think everyone should take that responsibility of doing whatever little they can as per their capacity. It's not that you have to give big help or you have to wait for yourself to become successful. Whatever you're doing, just do a little bit to your neighbors, to someone in the street. So I think that makes you a real person, and this should start as a childhood, not when you grow up and when you become famous. Start this journey as a child. రీసెంట్గా మీ బర్త్డే కూడా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు విష్ చేశారు, కానీ చాలామంది ఇంతమంది తెలుగు అభిమానుల నుండి మీకు ప్రేమ వస్తున్నప్పుడు మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే? I think all thanks to Chandrababu Naidu sir for wishing me, and there's a huge love that I get from Telugu people. I feel Telugu is my home. My wife is a Telugu, and the kind of love that I get from Telugu, I think I can't put in words. I want to thank them for all the love. Yeah. Okay, my favorite director ఎవరంటే తెలుగు? There are a lot of favorite directors. I worked with the best, whether it was Trivikram sir or all the people that I've worked with. They are all very, very special ones. Okay, తెలుగులో పుష్పటి క్యారెక్టర్ లాంటి మూవీ మళ్ళీ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకా మీ నుంచి తెలుగు అప్కమింగ్ మూవీస్ కానీ? Yeah, I think there are 2-3 talks are going on for a Telugu film, but I'll make sure that I'll give the best and want to entertain more Telugu people, and I will. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir.